नमस्कार मित्रांनो, मी खैरनार. मित्रांनो, आपण प्राचीन भारताचा इतिहास अभ्यासतोय आणि काल आपण प्राचीन भारताच्या अभ्यासातला एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे वैदिक कालखंड, त्या वैदिक कालखंडाच्या काळातली समाज व्यवस्था कशी होती. दॅट मीन्स इन व्हॉट वे द सोसायटी लिव्ड और इन व्हॉट वे द पीपल लिव्ड इन वैदिक पीपल और वैदिक एज. हा टॉपिक जो आहे तो आपण काल अभ्यासला होता आणि त्या संदर्भामध्ये आपण वैदिक सोसायटीमधल्या म्हणजे महिलांचा स्टेटस, वैदिक सोसायटीमध्ये पुरुषांचं स्थान किंवा एंटरटेनमेंट, क्लोथिंग फॅसिलिटीज किंवा फूड हॅबिट्स असतील, ते लोक कसे जगत होते, या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्याच्याबद्दल आपण डिस्कशन केलं होतं. आज आपण वैदिक पॉलिटिकल सिस्टीम, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी the Vedic political system. In what way the Vedic polity was governed during those times is the topic of discussion today. मित्रांनो, पॉलिटिकल सिस्टीम म्हटले की पॉलिटिकल सिस्टीम ही जनरली लोकांचे जे ग्रीव्हन्सेस असतात ते ग्रीव्हन्सेस ऍड्रेस करण्यासाठी असते आणि स्वाभाविक की लोकांचं ग्रीव्हन्स ऍड्रेस करणं आताच्या कंटेक्समध्ये समजा तुमचे वॉटर सप्लायचा इश्यू असेल तर यू वुड बी अप्रोचिंग द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन्स आर पर्टिक्युलर कन्सर्न पर्सन who is responsible for delivering or discharging the services to you, and he would be redressing the grievance that you may be having. In the same manner, in ancient times also, the political system was responsible for redressing the issues of the people which were affecting the people or affecting the particular area or particular region. So such type of issues were addressed by the political system. आपण मग त्या काळातल्या जर सिस्टीमचा जर का विचार केला तर किंग or the monarchical system was the prominent system. But you should also know that some of the Mahajanpadas which existed during those times were also republican Mahajanpadas. For example, the kings were elected, but majority of the Mahajanpadas or the kingdoms were having the elected heads, or what we can say, hereditary heads. But in Vedic political system, we generally talk about the elected king, because the system of election was the basic or original system of election or original system of political governance. The hereditary type of political system became the permanent feature only in latter times, in the latter course of history. So when we talk about the Vedic political system, we should be knowing that majority or almost every political kingdom was the kingdom where king was elected and he was not on the basis of hereditary. मग आपण असं म्हणूया की ह्या डेमोक्रॅटिक आणि मोनार्चिकल इन्स्टिट्यूशन्स होत्या. मोनार्चिकल इन्स्टिट्यूशन्स या महाजनपदांच्या काळात होत्या, ज्या की तुम्हाला माहिती बिंबिसारा वगैरे यांची नावं तुम्ही ऐकली असतील. महाजनपदास ते काय, आणि तुम्ही हे पण ऐकलं असेल की दी पीपल किंगडम फ्रॉम बुद्धा बिलॉंग और फ्रॉम विच बुद्धा वॉज, तर ते डेमोक्रॅटिक किंगडम होतं. तर मग आपण डेमोक्रॅटिक पॉलिटिकल सिस्टीम जर का आपण घेतली तर किंग जो आहे, किंग जनरली इलेक्टेड असायचा आणि म्हणजे त्याला आपण निवडलेला असायचा आणि त्याला राजन असा शब्द जो आहे त्याच्यासाठी वापरला जायचा. किंग वॉज इलेक्टेड and he was considered elected. He was having the simple what you can say, council of ministers. He was having a very simple council of ministers, COM, and that COM was consisted of only 4 members. For example, then Senapati was one of the ministers. Senapati. Then second was Purohita. Purohita was one minister. Then third minister was Rathakara. Rathakara was one minister. And then another minister was Mahishi. And she was his queen, Mahishi. These 4 important functionaries were the ministers in the Council of Ministers, and these were responsible for discharging the administration of the king. Remember, during those times, the administration of the king was not complex, and so he did not require many members in his Council of Ministers, and only 4 were sufficient. फक्त 4 मेंबर जे आहेत ते 4 मेंबर पण इनफ होते त्यांच्यासाठी, कारण तेव्हा काही लोक असं काही कुठल्या अर्बन एरियाज मध्ये राहत नव्हते, कारण तेव्हा अजून अर्बन एरिया जो आहे तो काही कुठला अजून डेव्हलप झालेला नव्हता.
सगळं नोमॅडिक लाईफ होतं, रस्टिक लाईफ होतं. People were living in countryside with the wild. They were taking the shelter under the trees, or they were just wearing the bars. So no regular system was there. No regular system of administration was required for that reason. त्याच्यामुळे सिंपल काउन्सिल ऑफ मिनिस्ट्री होती. आणि रिमेंबर की आताच्या काळात आपण म्हटलं की रूलर म्हटलं की लगेच मग टॅक्सेशन वगैरे येतं. लक्षात ठेवा की तिथे काही टॅक्सेशन वगैरेचा काही कन्सर्न नव्हता. द किंग वॉज नॉट the hereditary head, and he was just there for protecting the tribe and protecting the cows. Only two important functions were given to the king, and these were to protect the cows and the cattle and to protect the tribe. These two important functions were to be discharged by the ruler, and for that reason the people were giving him voluntary tribute that was called as bhaga. Bhaga was the voluntary tribute. Bhaga was the voluntary tribute given by the people to the king. Bhaga, this was a type of tax, but it was not tax because it was not regular. It was just a voluntary tribute given by the people. Remember, when people give voluntarily, then we can't say that it was a tax. Rather, it was just the voluntary tribute. That was tax in the latter part of the time. Then king also kept himself offended by having the dutas. Dutas were the people who were giving information to the ruler. It was like the intelligence system, or we can say that it was rudimentary intelligence system. म्हणजे प्राथमिक अवस्थेतली ती गुप्तचर यंत्रणा विकसित झाली होती असं आपण समजू शकतो. आणि राजाचे काम पाहिलं तुम्ही, प्रोटेक्ट द काउज, टू प्रोटेक्ट द काउज and protect the tribes. These were the two important functions of the ruler. These two important functions were to be performed by the functions. Functions are the requirements of the ruler. Functions of the ruler. Good. Bhaga. Then, friends, the king was not responsible for the protection of the kingdom, because at that time there was no such concept as kingdom. राज्य ही संकल्पनाच उदयास आलेली नव्हती. त्याच्यामुळे आपण असं म्हणू शकत नाही की संघर्ष हे राज्यासाठी होत होते. संघर्ष हे केवळ ट्राईब प्रोटेक्ट करण्यासाठी होत होते, हे लक्षात ठेवा. कारण किंगडम ऍज अ परमनंट एंटिटी किंवा स्टेट ऍज अ पॉलिटिकल युनिट हॅड नॉट इव्हॉल्व्ड इट. पण मात्र तुम्ही ऐकलं असेल सभा, समिती, विधाता and Gana. These were the political assemblies which existed in the democratic kingdoms. Sabha, Samiti, Vidhata, and Gana. Remember, Sabha was assembly of the learned people. Assembly of learned people, Sabha, and that was responsible for the day-to-day regulation of the activities. Then it was the executive body. It was the executive body. Then it was the law-making body. And then it was the regional body, regional representatives, regional bodies, regional body. These four were the democratic assemblies, and these democratic assemblies, Sabha, Samiti, Vidhata, and Gana, and these assemblies had the participation of women. For example, women members were also participating in the law-making procedure. So that was the political structure of the ancient times in Vedic period, and it was very simple because the people were not having such grievances as we are having today, because the modern economy has become complex, because the modern social system has become complex, and ultimately the society and economy gives rise to political things, because politics is nothing but the software to redress the grievances of the people. The grievances of the people are affected by the social and economic conditions, and ultimately the political system also governed in the same manner. मग सांगायचं हेच आहे की लोकांचं जगणं जेवढं साधं होतं की लोकांची पॉलिटिकल सिस्टीम जी आहे ती पण एकदम सिंपल होती, काही कॉम्प्लेक्सिटी त्याच्यामध्ये नव्हती. पण मात्र ही कॉम्प्लेक्सिटी जी आहे ती नंतरच्या काळात आली
हे पण आपल्याला ऍक्सेप्ट करावं लागेल. त्याच्यानंतर मित्रांनो आपण जर पाहिलं तर मी किंग बद्दल तुम्हाला ऑलरेडी सांगितलं. किंग वॉज इलेक्टेड and he was allowed to rule as long as the people wished, or we can say that जेव्हापर्यंत तो लोकांचा प्रोटेक्शन करत होता, त्यांच्या गायींचं प्रोटेक्शन करत होता, तोपर्यंत तो राहू शकत होता. ज्याला आपण राजा म्हणतो. तुम्ही विराट राजाची गोष्ट ऐकली असेल महाभारतामध्ये. जसं विराट राजाच्या गायी सांभाळण्याचं काम केलं जायचं. आणि ह्या ज्या आहेत या सभा, समिती, विधाता आणि गणा, these were the 4 democratic assemblies. Democratic assemblies of the democratic assemblies, and these were I have already told you what they were functioning or what they were for. सभा आणि समितीमध्ये महिलांना प्रवेश होता. विधाता लॉ मेकिंग बॉडी होती आणि गणा सुद्धा लॉ मेकिंग बॉडी होती. त्याच्यानंतर मित्रांनो आपण जर का आता वैदिक इकॉनॉमी म्हटलं, वैदिक इकॉनॉमी किंवा वैदिक आर्थिक जीवन, वैदिक आर्थिक जीवन लक्षात ठेवा. आर्य लोक हे काऊ हर्डर्स होते किंवा कॅटल हर्डर्स होते. आणि तुम्ही त्याचं वर्णनच ऐकलंय की दे वेर व्हेरी अजाईल अँड फास्ट मुव्हिंग पीपल. दे वेर रायडिंग देअर हॉर्सेस and they were grazing their cattle, and they were taking the cattle, rearing the cattle. Thus, cattle rearing was the primary activity of the Vedic Aryans, and for that purpose, they were required to search or explore the new pasture lands continuously for feeding their cattle. मग त्यांच्या कॅटलसाठी त्यांना कंटिन्युअसली एका ठिकाणावरून दुसऱ्या ठिकाणी फिरावं लागायचं. स्वाभाविक आहे की Vedic people had no time to cultivate the fields. Vedic people had no time to cultivate the various types of crops, because cultivating the crops requires the patience and also requires the settled life. But the Aryans seldom living the settled life, and that's why they had no time to practice the cultivation. त्यांच्याकडे एवढा वेळच नव्हता की ते कल्टिवेशन जे आहे ते करू शकत नव्हते. हे स्वाभाविक होतं आणि त्याच्यामुळे त्यांची इकॉनॉमी पण एकदम साधी होती, सिंपल होती. Actually, we cannot be concluding that the Vedic people did not have the knowledge of agriculture. Rather, they were having the enough knowledge of agriculture. Sorry, but the major business or major occupation of the Vedic Aryans was cow herding or cattle rearing. Cattle rearing was the major occupation of the Vedic Aryans. Sorry, friends. So cattle was the economy property of the Vedic Aryans. Cattle was the major property. Cattle was the property. Cattle was the property, and cattle herding was the primary activity. Cattle herding was the primary activity. गाई चारणं हाच वैदिक आर्यांचा प्रमुख व्यवसाय होता. हे लक्षात ठेवा, गाई चारणं. स्वाभाविक तुम्ही जर का गायींचं इम्पॉर्टन्स पाहिलं तर गोमत, गोधूम, त्याच्यानंतर गोकुळ, गोघना, गोरस, गोधुडी. These words have been there. So the word go clearly shows the importance of the cow. Why this word has been used with many other words as a prefix. जर आपण त्याला उपसर्ग म्हणून हा शब्द वापरतो तर स्वाभाविक की गाय या शब्दाचं महत्व किती असेल, दुहित्रा वगैरे. त्याच्यामुळे गायी चोरून जाण्या पण एक महत्वाची गोष्ट होती. आणि त्यासाठी जी युद्ध व्हायची त्या युद्धांना विष्टी असं म्हटलं जायचं. विष्टी वॉज द बॅटल फॉट to recover the stolen cows that was called as विष्टी. त्याला विष्टी असं म्हटलं जायचं. म्हणजे गायीचं इम्पॉर्टन्स मित्रांनो तुम्हाला लक्षात येतं. आणि मी जेव्हा म्हटलं तुम्हाला की याचा अर्थ असा नव्हता की त्यांना ऍग्रिकल्चर बद्दल नॉलेज नव्हतं. They were also having the idea of agriculture, and they were producing some type of crops also. Ragi, barley,
then sesame, wheat, and rice were the important food crops they were growing. The food crops they were growing were rice, it was called as vrihi. Then wheat, that was called as godhum. Then barley, then yava, that means jaw. These were the important food crops the Vedic people were growing. But remember, as they were having cattle herding as a primary activity, and they were not living the settled life, then they were obviously not in what we can say producing the surplus production. Their production was very small or meager, or we can say it was just subsistence agriculture. But that means whatever they were requiring, they were not producing enough. That was the concern of the agriculture at that time. So agriculture, बाजरा, व्हीट ह्या टाईपची क्रॉप्स जे आहेत ते घेत होते, बाजरा, व्हीट. आपण मात्र आणखी बोलायचं म्हटलं तर देर वेर नॉट रेग्युलर फीड्स, दे वेर नॉट हॅव्हिंग इरिगेशन सिस्टीम्स. फक्त रेन फेड ऍग्रिकल्चर होतं, जेवढं पावसाच्या पाण्यावर जेवढं येणार तेवढंच. They were not having the idea of manure, that means whether the micronutrients are required for the production of crops was not the issue of Vedic people. अजूनही खूप लोकांना कळत नाही की आपण फर्टिलायझर्स किंवा मॅन्युअर्स वापरायला पाहिजे की नाही. मग तुम्ही कसं विचार करू शकता, 2000 almost 3000 years back, Vedic Aryans had no knowledge of agriculture, manures or the fertilizers. They were just relying on the what we can say nature's vagaries. For example, with constant observation and supervision of the crops, they may have got the idea that some crops are well grown and some crops are not well grown. So why this could have happened? The change in the crops may have made them or compelled them to think about the manures or fertilizers, and then they could have deduced that some particular nutrients are required for the crops to produce better or to have the better yield. So friends, the idea of manure or the fertilizers was not known to Vedic people. Then other type of economic activities. Then other type of economic activities may have involved in the manufacture of pottery, manufacture of the cloth. That means cloth weaving was also one activity. Then cow herding was another activity. Then shearing of the cows or the shearing of sheep may have also one important activity. Then the collection of firewood or collection of other things may have been, some people may have worked as the physicians or the doctors, because in the Vedic people, Vedic literature, especially in the Rig Veda, in one of the hymns, it is told to us that the person was physician, his father was hunter, his brother was doing some other works, and his mother was grinding the corn, but they were living under the same roof. That is the incidents discussed in the Rig Vedic hymn. So we can conclude that there were such type of people who were the professional hunters, who were the grinders of the food grains, who some were physicians, while some were performing some other occupations. So the economic activities were not confined to cow herding only or cattle herding only. Some other economic activities were also going on, and some of the major activities I just told you, that like pottery making. भांडं बनवणं ही एक गोष्ट असेल, कदाचित दगडाची अवजारं बनवणं किंवा गुरांचं सांभाळ करणं, कपडा विणणं, ह्या गोष्टी त्यांच्या इकॉनॉमिक ऑपरेशन्स मध्ये राहिल्या असतील. आता आपण त्यांच्या वैदिक रिलिजन बद्दल बोलूया. फ्रेंड्स, रिलिजन, धर्म ही फार महत्वाची गोष्ट आहे. वैदिक आर्यांचा धर्म जो आहे तो कसा होता त्याच्याबद्दल जर बोलायचं तर जर का त्यांचं लिव्हिंग सिंपल आहे तर हे फार स्वाभाविक आहे की त्यांचा रिलिजन सुद्धा खूप साधा होता. When they were living a very simple life, it was but natural that they were living the very, what we can say, simple religion. They were having the simple religion, or very, what we can say, rudimentary religion. But the thing that we should understand, that the Vedic Aryans worship the natural forces more than any other force, and it is told through the Vedic literature that the Vedic Aryans had 33 types of gods that they were worshipping. 33 types of gods or 33 kinds of gods. Now we have made these kinds of crores. That means 33 कोटी देव, 33 देव होते, त्या देवांची ती उपासना करू शकत होते.
मग त्या देवांमध्ये जे महत्वाचे देव होते, आपण त्यांच्याबद्दल जर बोलायचं म्हटलं तर इंद्र हा त्यांचा प्रमुख देव होता. Indra was the most important god of Vedic people, and around 250 hymns had been devoted to Vedic god Indra. And it was told to us that he was the war god of Aryan people, and the Indra had the very strong weapon, that is thunderbolt. And whenever the Vedic people required his help in the warfare or in fighting the wars, the Indra would assist them. That was the imagination of the Vedic people. Vedic लोकांचं असं म्हणणं होतं की इंद्र हा युद्धाची देवता आहे, आणि जेव्हा जेव्हा आर्यांना किंवा त्या काळातील लोकांना युद्धाच्या साठी मदतीसाठी इंद्राची गरज पडायची, तेव्हा ते इंद्राला बोलावून घ्यायची. तर तो त्यांचा गॉड होता. 250 hymns were devoted to Indra, and it is told to us that he was a merrymaking god. He always drank the wine, and he just rested continuously. And whenever the Aryans required his help for the warfare, he could assist them in their wars. And the Aryans also believed that the Indra helped them win the victories. विजय मिळवण्यामध्ये इंद्राने त्यांना मदत केली होती, हे ते म्हणायचे. थंडरबोल्ट वॉज दी weapon. थंडरबोल्ट आकाशातली वीज जी आहे ती तसं विपन होतं, हे लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. त्याच्यानंतर मित्रांनो, दुसरा जो गॉड होता वेदिक लोकांचा, तो होता अग्नी. Agni or fire. Agni or fire was the important god of Vedic people. 200 plus hymns have been devoted to God in the fire god or Agni. It is considered as the intermediary between the Vedic god, heaven, and the earth, are the gods of the gods in the heaven and the mortals in the mortals on the earth. He was the intermediate. Sometimes he was the son of gods. This title is also attributed to fire god. And even today we find fire god is the important god, because in every household the fire is worshipped. Fire is never considered as a negative thing or negative force. And you should remember that man worshipped only those forces which are required for him, for his survival. Because the fire is very essential thing for man. If there is no fire, the life of man would be very difficult to live. जर आज अग्नी नसेल तर किती भयानक जगणं होऊन जाईल आपलं. सकाळी मध्ये चहा बनवण्यापासून तर संध्याकाळचा स्वयंपाक करायपर्यंत आणि अनेक गोष्टी, म्हणजे आज तुमची इंडस्ट्री पण चालते फक्त फायरमुळे चालते. सो फायर इज रिक्वायर्ड फॉर द सर्वायवल ऑफ द ह्युमन्स, अँड इफ देर इज नो फायर then the survival of the people may become very or highly difficult. स्वाभाविक वेदिक पीपल जे आहे ते फायरची वर्शिप करत होते, हे आपल्याला लक्षात येतं. अग्नीची पूजा करत होते. नंतर वरुणा वॉज इम्पॉर्टंट गॉड. वरुण हा देवता जी आहे, अराउंड 200 hymns had been devoted to Varuna, and it was considered as the god of Rita or ऋतू. मराठी त्याला ऋतू म्हणतात. ऋतू or seasons, god of seasons. It maintained the seasons or moral order. It maintained the moral order. It maintained the moral order. Varuna. Then there were other gods like the what we can say Aryaman. Then there were gods like Aditi, Usha, Aranyani. These were three female divinities. And it is true that the female divinities were lesser in number as compared to male divinities. And from that, this is deduced that the Vedic society may not be having a respectable life to women, and it could have been the male dominant society. But as we have seen yesterday, that the Vedic society, though male dominant, but the status of women was not so subordinate as we find today. So there were fewer number of or lesser number of female divinities,
but they were having the respectable life. For example, Aditi was the mother of all gods. Then Usha was the goddess of dawn or goddess of morning. And then Aranyani was the forest goddess. These three goddesses. And some demigods were also there. For example, gnomes, then ribhus, then what we can say, some Gandharvas, Gandharvas. These were the demigods. Demigods means those which were on the verge of becoming gods. But the most important feature of the Vedic religion was that the gods were worshipped by the people, but not for some, what we can say, very special mystical reason was not there in the behind the worship of gods. The Vedic people were seeking larger number of cows or larger number of cattle and more number of male progeny. That means मेल प्रोजेनी म्हणजे मुलांची मुलं प्राप्त झाली पाहिजेत आणि कॅटल प्राप्त झालं पाहिजे एवढ्या कारणांसाठी जे आहे ते वर्शिप केले जायचे यज्ञास और सॅक्रिफायसेस वेअर परफॉर्म सॅक्रिफायसेस किंवा यज्ञांचा परफॉर्मन्स यासाठी व्हायचा की जास्त मुलं मिळाली पाहिजेत आणि जास्त कॅटल मिळालं पाहिजे हा विचार करून जे आहे आर्य लोक यज्ञ करत यज्ञांमध्ये असं कधीच कुठेच म्हटलेलं नाही की स्वर्ग असला पाहिजे स्वर्ग और हेवन हे आर्यांची कधीच रिक्वायरमेंट नव्हती ही आर्यांची कधी रिक्वायरमेंट नव्हती सोल किंवा आत्मा हा सुद्धा थॉट तेव्हा नव्हता सोल किंवा आत्मा हा विचार सुद्धा तेव्हा नव्हता हे लक्षात घ्या म्हणजेच वैदिक आर्यांचा डिमांड हायली सिंपल डिमांड होता very simple demands were made by Vedic people and they did not yearn for Swarga or heaven and they never claimed that there had been soul or Atma या दोनच गोष्टींवर जे आहे त्यांचा फोकस होता त्याच्यामुळे वेदिक रिलिजन आपण सिंपल होता असं आपण म्हणू शकतो and friends there had been no temples no image worship no image स्वाभाविक आहे की तिथे इमेजच नाही तर मग स्वाभाविक आहे की इट इज बट ट्रू नो टेम्पल नो स्टॅच्यू आणि स्वाभाविक की नो टेम्पल तर मग पुरावे पण असण्याचं काही कारण नाहीये सो नो इमेज वर्शिप वॉज देअर no image worship was there आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे यज्ञ परफॉर्म करण्यासाठी जे लोक लागायचे ते अध्वर्यू देन होस्ट host means yajmana and hotri means reciter of the hymns म्हणजे त्या मंत्रांची पूजा करणारा अशी त्याची ख्याती असायची तर हे यज्ञ होते आणि यज्ञ वेगळ्या तिथीला वगैरे जे आहे ते परफॉर्म केले जायचे यज्ञांच्या बद्दलची माहिती तुम्हाला ऑलरेडी आपल्या यजुर्वेदामध्ये सांगितलेली आहे तर मित्रांनो हा वैदिक लोकांचा रिलिजन होता आता वैदिक रिलिजन जर तुम्हाला मिळालं तर सगळ्यात महत्वाचं 33 टाइप्स ऑफ गॉड्स आता ते 33 टाइप्स ऑफ गॉड जर का म्हटलं तर इंद्र अग्नी वरुणा देन आदिती रुद्रा Aranyani. These were the important gods. No temples. You have to remember no temples because no image. Then male progeny demanded.
and cattle in large number demanded. Cattle in large number. Cattle in large number. हे वैदिक कार्यांचं रिलिजन बद्दल एवढं लक्षात ठेवणं तुम्ही गरजेचं आहे. त्याच्यानंतर मित्रांनो सॉरी, तर आपण आता वैदिक रिलिजन बद्दल एक रिकॅप करूया की वैदिक रिलिजन बद्दल तुम्ही काय काय पाहिलं किंवा वैदिक कालखंडाबद्दल काय काय पाहिलं. तर वैदिक रिलिजन बद्दल किंवा सॉरी वैदिक सोसायटी बद्दल आता आपण वैदिक सोसायटी रिकॅप करूया. वैदिक सोसायटी. वैदिक सोसायटी बद्दल तुम्ही काय लक्षात ठेवलं पाहिजे की इट वॉज कास्टलेस और ग्रुपलेस. This type of society is considered as egalitarian society. Egalitarian society. A society where there is no caste or no group. This type of society is considered as egalitarian society. Then another thing about the Vedic society, that it was male dominant. But even though it was male dominant, it doesn't mean that the women were subordinated. Women were having the respectable status. Women had a respectable status. Respectable status. Women had respectable status. This should be understood by you. Because in what way we can say that women enjoyed the respect in society? Women were not subjected to sati, women were not subjected to widowhood, harsh widowhood, etc. They were living with their male counterparts at par, and they were not subjected to any type of inhuman thing. That's why we are calling that women enjoyed a respectable life. Then the Vedic society had Upanayana ceremony. And then Upanayana was the ceremony of education, initiation of education. महिलांना शिक्षणाचा अधिकार होता आणि दोघांना समान पद्धतीने होता हे आपल्या तिथून दिसतं. इवन म्हणजे मेल अँड फिमेल children were having the same right, that means Upanayana right. Then Swayamvara was there. Swayamvara, that means women were having enjoying the right to choose their life partners. ह्या टाईपची गोष्ट आपल्या दिसते सोसायटीमध्ये. म्हणून आपण म्हणू शकतो की वैदिक सोसायटी वॉज फार ऍडव्हान्स सोसायटी ऍज कम्पेअर्ड टू द मॉडर्न सोसायटी. And then agriculture, economy, we are talking about agriculture. Agriculture was not the primary activity. It was secondary activity because the cow herding was the primary activity. Cow herding was the primary activity. And that's why cow was very important thing. Agriculture, vrihi, rice, barley. These were the important food crops. Wheat also. These were the important food crops. And then pottery making. Remember, the Vedic Aryans did not produce surplus food. That's why they could not trade with other commodities. And so the movement of Vedic people was limited. हे आपल्याला म्हणता येईल. आणि त्याच्यानंतर मित्रांनो वैदिक पॉलिटिकल सिस्टीम बद्दल सांगायचं तर किंग वॉज इलेक्टेड and he was called as Rajan. And the important function of the king was to protect the tribe and the cows. Tribe and cows was the important function of the king. आणि त्याबद्दल त्याला कुठली रेग्युलर ट्रिब्यूट वगैरे नव्हती भेटत. तर ती जी भेटायची ती ट्रिब्यूट सगळी त्याची व्हॉलंटरी होती, लोकांनी दिली, त्याला भाग म्हटलं जायचं. तर अशा प्रकारचं वैदिक लाईफ होतं, एकदम सिंपल होतं. पण मित्रांनो काय होतं की वैदिक एजच्या लास्टला म्हणजे लोकांना आयरन गोष्टीबद्दल माहिती मिळते. वैदिक एज मध्ये आपल्याला आयस वर्ड दिलेला आहे आणि हा आयस वर्ड जो आहे तो तांब्यासाठी वापरलेला आहे किंवा तुम्ही त्याला कॉपर म्हणू शकता, कॉपरसाठी वापरलेला आहे. हा तिथे कृष्ण म्हणून जो वर्ड आहे तो त्याचा कंटेक्स्ट जर का घेतला तर
अदरवाईज कनक म्हटलं तर ते गोल्ड आहे. कनकसाठी गोल्ड हा वर्ड जो आहे कनकसाठी वापरलेला आहे. पण नंतर वैदिक लिटरेचरमध्ये कृष्ण आयस असा वर्ड दिलेला आहे, कृष्ण आयस. मग कृष्ण आयस हा वर्ड जो आहे जर का आलेला आहे त्याचा अर्थ आपण ते लोखंडासाठी घेतलेला आहे, लोह असं आपण म्हणू शकतो. कृष्ण आयस हा जो वर्ड आहे तो. तर मित्रांनो, नंतर लोखंडाचा वापर वाढतो आणि हळूहळू मग सरप्लस फूड प्रोडक्शन जे आहे ते करण्याच्या कंडिशन्स डेव्हलप होतात. आणि नंतर हळूहळू जे आहे आपण पाहतो की वैदिक पीपल सरप्लस फूड प्रोडक्शन करायला लागतात आणि सरप्लस फूड प्रोडक्शन मधून आपल्याला लक्षात येतं की त्यांची इकॉनॉमी आणि सोसायटी आणि रिलीजन या सगळ्याच मध्ये ट्रान्सफॉर्मेशन यायला लागतं. आणि हेच ट्रान्सफॉर्मेशन जे आहे ते आपल्याला त्या पोस्ट वैदिक पिरियडमध्ये बघायला मिळतं. तर मित्रांनो, आपण काय काय पाहिलेलं आहे? आपण वैदिक एन्शंट इंडिया मधला जो इम्पॉर्टंट पार्ट आहे आर्यांचं आगमन, आपण त्याच्याबद्दल बोललो, जे की ह्या 1800 BCE मध्ये झालेलं आहे. ह्या 1800 BCE मध्ये 900 BCE पर्यंत. आणि आर्य लोक वास्तविक कोण होते याच्याबद्दल बघायचं म्हटलं तर ते सेंट्रल एशियातून आलेले लोक होते. पण पाहिलं होतं सेंट्रल एशिया. आणि तो सेंट्रल एशियाचा थॉट ज्याने मांडला होता ते होते मॅक्स मुल्लर. मॅक्स मुल्लर या हिस्टरियनने मांडलेला आहे की तो सेंट्रल आशियाचे होते आर्यन असं. आणि त्याच्यानंतर आर्यांचं लिटरेचर जे आहे ऋग्वेदा, द ओल्डेस्ट डॉक्युमेंट दॅट द वैदिक पीपल युज्ड, and even today it is regarded as the oldest document. Then Samveda is also important document. It was composed only for the help of the Rigveda because Rigveda is in lyrical style, and for singing the hymns of the Rigveda some musical tunes were required. That's why Samveda was compiled. And so Samveda is regarded as the mother of Indian music, or we can say that the first reference of hectatonic scale, that is the सप्तस्वरांचा पहिला उल्लेख तो आपल्या सामवेदात दिसतो. यजुर्वेदा contains the descriptions or the procedures by which the yajna should be performed, or in what way the yajna should be performed. And then Atharvaveda is the collection of various remedies on the diseases, the medicinal plants and their uses. That means what part of the plant is used for the particular preparation medicine or for the medicinal preparations. They also discuss the diseases, their symptoms, treatments, in what way the people are affected by the diseases. Such type of descriptions have been there in Atharvaveda. And so Ayurveda is regarded as the Upaveda of Atharvaveda. Friends, then we have talked about the Upanishads, that means the books which are regarded as the Vedantas, or the explanatory things to Vedas. Brihadaranyaka Upanishad is the oldest and the largest Upanishad. And in this Upanishad, we find the famous dictum, that is Astoma Sadagamaya Tamsoma Jyotirgamaya Mrutyurma Amrutagamaya. That this statement is found in this text. Katha Upanishad contains the story of Nachiketa and Yama, while Mundak Upanishad contains the story of, Mundak Upanishad tells about truth alone triumphs. Taittiriya Upanishad mentions the Atithi Deva Bhava, Pitru Deva Bhava, Guru Deva Bhava, Matru Deva Bhava. Then Taittiriya Upanishad contains this. Chandogya and Kena Upanishad mentions the first appearance of Krishna. So friends, these important Upanishads are there. And आपण जर का वैदिक सोसायटी घेतली तर वैदिक सोसायटी ही इगॅलिटेरियन होती, पॅटर्नल होती, स्टेटस ऑफ वुमेन, एज्युकेशन याच्याबद्दल आपण ऑलरेडी डिस्कशन केलेलं आहे. आणि त्याच्यानंतर आपण पाहिलं पॉलिटिकल सिस्टीम कशी होती, फूड हॅबिट्स त्यांच्या किंवा डेमोक्रॅटिक सिस्टीम होत्या का, या सगळ्या गोष्टींबद्दल आपण बोललो होतो. आणि फ्रेंड्स, राजा किंवा रूलर, त्याची काउन्सिल ऑफ मिनिस्टर्स याच्याबद्दलही आपण बोललो होतो. तुम्हाला काही क्वेश्चन असेल तर विचारू शकतात मला या वैदिक एज बद्दल. आहे काही क्वेश्चन कोणाला? आपण वैदिक एज बद्दल घेतलं. कोणाला क्वेश्चन नाही?
सर हॅलो. कार्तिक सूर्यवंशी. हॅलो सर. आदिती. बरं ठीक आहे, आज आपण थांबूया. हा यस. हा, डिस्क्रिप्टिव्ह मध्ये कसे क्वेश्चन असतील? डिस्क्रिप्टिव्ह मध्ये तुम्हाला असं विचारतील की वैदिक काळातील बैलांच्या स्थितीचे वर्णन करा. ते क्वेश्चन तुम्हाला मोठ्या ह्याच्यात नाही येणार, पण वैदिक काळात म्हणजे उदाहरणार्थ 100 शब्दांमध्ये किंवा 200 शब्दांमध्ये तुम्हाला क्वेश्चन येईल की वैदिक काळातील बैलांची परिस्थिती कशी होती, किंवा वैदिक काळातील राजकीय परिस्थितीबद्दल भाष्य करा, किंवा वैदिक काळातील अर्थव्यवस्था कशी होती त्याच्याबद्दल माहिती द्या. अशा टाईपचे क्वेश्चन येऊ शकतात आणि त्याची उत्तर आपण पुढे घेणार आहोत, काही प्रॉब्लेम नाही. आणखी आधीचे लेक्चर ऍड करा. ओके. बुक कोणते घ्यायचे तर तुम्ही R.S. शर्मांचं बुक आहे बघा, एन्शंट पास्ट नावाचं बुक आहे, ते बुक तुम्ही घ्यायचंय. एन्शंट पास्ट मी तुम्हाला PDF मध्ये नोट्स टाकून देईन, त्या नोट्स तुम्ही वापरायचे आहेत. आधीचे लेक्चर ऍड करा. आधीचे लेक्चर ऍड नाही केलेले का? ऑनलाईन लेक्चर ऍड नाही झालेले? झाले आहेत सर. बरं, नसतील तर झाले सर आपण करून लेक्चर. टाकू, काही प्रॉब्लेम नाही. तुम्हाला PDF मध्ये नोट्स देऊ, त्या नोट्स तुम्ही प्रिंट काढून घ्यायच्या. बरं, मग आज आपण थांबूया. आज या टॉपिकवरची PDF मी एवढीच बनवलेली होती. उद्या आपण पुढचा टॉपिक जो आहे पोस्ट वेदिक पिरियडचा घेऊया. तर पोस्ट वेदिक पिरियड बद्दल मग आज थांबूया आपण, उद्या पुढचं लेक्चर घेऊया. ठीक आहे. हा का, ते वैदिक काळात कोणत्या सत्ता होत्या? वैदिक काळात कुठल्या सत्ता नव्हत्या? वैदिक काळामध्ये असा कुठल्या राजाची नावं वगैरे माहित नाहीत आपल्याला नेमकी, कारण पोस्ट वैदिक पिरियड मध्येच मग नंतर इतर जे हिस्टॉरिकल रुलर जे आहे ते पोस्ट वैदिक पिरियड मध्ये तयार झालेत. त्याच्यामुळे वैदिक काळात कोणते राजे होते याच्याबद्दल कुठेही काही माहिती जी आहे ती दिलेली नाहीये. ओके सर. कारण आपल्याला जेवढे पण राजांची माहिती असलेली नावं जी आहेत ती सगळी वेदोत्तर कालखंडातील आहेत, पोस्ट वैदिक पिरियड मधली आहेत. हे लक्षात घेणं गरजेचं आहे. काही क्वेश्चन कोणाला? बरं, थांबायचं मग उद्याच्या याच्या लेक्चर मध्ये घेऊया आपण. हो हो, मराठी मीडियम मध्ये पण आहे आदिती, काही काळजी करायची गरज नाही. ठीक आहे, उद्या भेटू आपण. काळजी घ्या. हॅव अ नाईस टाइम.